Urgent. Os Preços dos Carros no Brasil Nunca Mais Serão os Mesmos introduca a canta tremendo e atenco do espectador voca J. Perspu como os preços dos carros no Brasil mudaram de uma forma que ninguém imaginava. Se antes compra carro popular era quase sanho acessível para milhões de brasileiros. Hoje a realidade completamente diferente. Mas o que está acontecendo? Por que os preços dos veículos disparam tanto nos últimos anos? E, mais importante, por que eles nunca mais serão os mesmos? Fica comigo e o final desse vídeo por que te mostrar a verdade por tias. Dessa transformação histórica, vamos entender as causas, as consequências e, claro, que voca pode esperar do futuro do mercado automotivo no Brasil, J. A. Preveda e Dixa, Olek. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por hoje, o assunto quente. Capítulo e o Brasil e sua relação com o carro no Brasil nunca foi apenas meio de transporte. Ele sempre representa o status, liberdade e mesmo ascenso social de data de dueling e inicio dos anos 2000.com a popularização do crédito milhares de famílias brasileiras conseguem realizar o sonho do carro próprio, modelos como Gal, Uno Palio, Celta e Fiesta ficaram gravados na memória de uma geração. Eram carros considerados populares, simples, mas que cumpriam bem o papel de colocar o brasileiro na estrada. Carro 0 km custava média. Chear salarios mínimos no inicio dos anos 2000. Isso tornava a compra viável para grande parte da população, mesmo que faz preço financiar longas parcelas, mas ao longo do tempo, essa realidade começou a mudar capítulo. RAS calada dos preços partir de 2014. Os preços dos carros no Brasil começaram a subir de forma mais acelerada. Vários fatores contribuíram, inflação acumulada, o poder de compra do brasileiro caiu, mas os preços dos veículos continuaram aumentando. Alta carga tributária mais de 40% do valor de carro no Brasil são impostos. Novas tecnologias obrigatórias itens de segurança, como airbags e ABS, passarão a ser obrigatórios por lei. Isso aumentou o custo de produção, desvalorizou do real como muitas, poucas são importadas, o dólar mais caro encarece a fabricação. Do carro popular, as montadoras deixaram de investir em modelos realmente baratos e focaram em SUVs que do mais lucro. O resultado foi salto impressionante nos preços. 2023, por exemplo. Carro que deveria ser considerado popular como o Fiat Mobi. Passava de T-1000. Capítulo Seno Impacto da Pandemia de 2020 acelerou essa transformação. Com fábricas fechadas, crise de semicondutores e alta demanda por carros usados, o mercado entrou em colapso, os preços
dos, usados, dispararem. Alguns cosos caros, com dois, outros, unos, de uso, estivam, sendo, vendidos, quas, pelo mesmo, valor, de 0 km, além disso. A busca por mobilidade individual cresceu. JQ muita gente, queria, evitar transporte público, durante a crise sanitária. Esse período foi divisa de águas. A partir de. Ficou claro. Cruz precos. Now voltarium. Mas para o. Patamar de antes. Capítulo su. Comparaca cum outros. Passis para entender melhor a situação. Vamos comparar. Nos estados unidos. O opsible compra. Carro 0 per t. D18 United States dollars mil. A 20 United States dollars mil. OQ equival. A cerca de 5 lil salarios mínimos. Da lá. No Brasil. Esse mesmo calculo mostra que caro. Popular hoje custa mais. Descenso salarios mínimos. Isso significa que. Proporcionalmente. Cito. Porque está ligada a estrutura de impostos e o modelo de mercado adotado no Brasil, capítulo a nova realidade do mercado hoje. As montadoras têm foco claro. Os SUVs. Els são mais caros, do mais lucro, e conquistaram o gasto do consumidor, enquanto isso, caros, compactos, de entrada estou sumindo das concessionárias. Modelos como Celta, Palio, Eco, Janau, Ixuda mais. A tendência aqui, no futuro, próximo. O carro 0 km, realmente barato, desaparece. O brasileiro vai ter que se acostumar, Augusta, cada vez, mais para, turum, caro, novo, intuo, recora, o mercado, de usados, capítulo, luo, futuro, elétricos, e híbridos sutro, ponto q, vai mudar, completamente o, cenário o, a chegada dos, carros elétricos e híbridos, hoje, els muito, carros no Brasil. A tendência mundial, o de queda nos preços, conforme a tecnologia se populariza por aqui existem desafio, e infraestrutura, poucos pontos de recarga, impostos elevados, e pouca oferta, fazem com que os elétricos, ainda sejam restritos e uma pequena parcela da população, mas, quanto a medida que as montadoras globe avancam nesse setor, o Brasil não terá como fico de fora. E isso vai trazer uma nova onda de preços, possivelmente ainda mais altos, no como capítulo T, e os usados. Com os carros, 0 cada vez mais caros. O mercado de usados, se fortalece ce.hoje. Com seminovo, pode ser, aceda. Mais viável para milhões de brasileiros. Mas isso também gera uma consequência. Os usados passam a ser valorizados, encarecendo dos modelos, e ciclo que dificulta cada vez mais a vida do consumidor. Capítulo 8 o que esperar daqui para frente verdade que os preços dos carros no Brasil nunca mais serão como antes. O carro popular acessível acabou. As montadoras mudaram de estratégia, a economia no favorece o consumidor precisa
se adapta a no futuro, veremos, mayor presencia de SUVs, crecimiento lento, más constante dos elétricos, usados cada vez más, valorizados, crédito más caro, dificultón, o financiamiento, capítulo jovel, a pena comprar, carro, hoje, essa a grande pergunta, da se voca, precisa de caro. No adianta esper milagre de preços caros. A tendencia o de estabilidad patamares altos ou mesmo novos aumentos. Por isso, a recomendação o sempre analisar su orçamento, pesquisar bem, considerar também os custos de manutenção contioso impactantes. Preços dos carros. No Brasil mudaram para sempre. O sonho do carro popular fico no passado. E agora o consumidor precisa lidar com uma nova realidade. O importante estar informado, planejar e entender que o mercado automotivo brasileiro no voltará mais ao que era. E agora quadro vivoca, na sua opinião, os preços dos carros no Brasil estão fora da realidade. Readoça que o governo deveria intervir para reduzir impostos, o mercado deve se ajustar sozinho. Do seu comentário aqui. Imbexo, vamos trocar ideias. E não esquece, dixa o like, se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo para mais pessoas ficarem por dentro dessa grande mudança no Mercado Automotivo brasileiro.